Hello marketers, welcome to SumanTV. So my name is Chaitanya Nandigam. I am into digital marketing industry from last 15 years. In this video today we will discuss about what is social media marketing. So social media అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి? సోషల్ మీడియా అంటే ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయడం, ఏదో లేకపోతే యూట్యూబ్లో కామెంట్ చేయడం అది కాదు. సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంటే ఒక బ్రాండ్. సో మీరు ఒక సోషల్ మీడియా మార్కెటర్ కింద మీరు వర్క్ చేస్తుంటే యూఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఏ బ్రాండ్ సోషల్ మీడియా. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. ఒక బ్రాండ్ సోషల్ మీడియాలో మీరు చేసే ఒక చిన్న యాక్టివిటీ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ బ్రాండ్స్ లైక్ జొమాటో అన్నెసరీ కాంట్రవర్సీస్లోకి వెళ్ళి చాలా నెగిటివిటీ తెచ్చుకుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ స్నాప్చాట్ CEO అన్నెసరీగా ఇండియన్స్ని ఏదో అనడం వల్ల ఇండియాలో వాళ్ళకి అగెనెస్ట్గా పెద్ద క్యాంపెయిన్ అయింది సోషల్ మీడియాలో అన్ఇన్స్టాల్ ద స్నాప్చాట్. రీజన్ ఈజ్ సింపుల్ థింగ్. సోషల్ మీడియాలో యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ బ్రాండ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ వల్ల నెగిటివిటీ రాకూడదు. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్ సోషల్ మీడియా? సో దీస్ థింగ్స్ ఎనీవన్ కెన్ టెల్. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్, యూట్యూబ్, ట్విట్టర్, గూగుల్ మై బిజినెస్, పింట్రెస్ట్. సో ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ యాజ్ ఎ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ మేనేజర్, యాజ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్, షుడ్ క్రియేట్ ఎ ప్రొఫైల్స్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. అంటే ఫేస్బుక్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇండివిజువల్కి ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో పేజ్ వేరు, ప్రొఫైల్ వేరు. యూ షుడ్ క్రియేట్ ఏ పేజ్ ఫర్ యువర్ బ్రాండ్, నాట్ ప్రొఫైల్. అండ్ లీగల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రొఫైల్ ఫర్ ది బ్రాండ్. ఫేస్బుక్ అకార్డింగ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ అండ్ ఆల్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓన్లీ. యూ are not able to run the campaigns with the profile. Second thing, Instagram, you should have a business account, Instagram business account. Third thing, LinkedIn you should have a page. And fourth one, YouTube should have a YouTube channel. And Twitter, you should have a Twitter business account as well. Twitter account, everything is fine. And GMB, Google My Business, it's only for business courses. And Pinterest, for your business you can get a Pinterest account. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ షుడ్ ఫాలో యాజ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్ అంటే మీరు కంటెంట్ అనేది చాలా నీట్గా, క్లీన్గా, క్వాలిటీగా ఉండాలి. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఎనీ బ్రాండ్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, దే ఫాలో ఏ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ సోషల్ మీడియా క్యాలెండర్. యూ షుడ్ ఫాలో దట్ కైండ్ ఆఫ్. అవన్నీ ఫాలో అవుతేనే మీరు ఒక బ్రాండ్ని ఎలివేట్ చేయగలరు. డోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు కాంట్రవర్సీ డిస్కషన్స్. అన్నెసరీ డిస్కషన్లోకి మీరు ఇన్వాల్వ్ కావద్దు. ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. అండ్ start running ad campaigns. Should learn how to run ad campaigns, Facebook ad campaigns, Instagram ad campaigns, LinkedIn ad campaigns, YouTube ad campaigns, Twitter ad campaigns, GMB, Google campaigns. Even in నేర్చుకోవాలి. You should learn all those things. Ads plays a very major role, especially in social media. మీరు ఆర్గానిక్ రీచ్ అనేది చాలా అగ్రెసివ్గా రీచ్ అవ్వదు, బట్ యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్ అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ లీడ్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యూ వర్క్ ఫర్ ఏ స్కూల్ in Hyderabad. We generated around more than 10,000 leads. In the 10,000 leads, around 800 admissions are closed actually. Imagine the growth of the school, you know. The school is recovered like anything after COVID. COVID-lo manta schools and loss-lo unnaru kada. So imagine 800 admissions while running only the campaigns, Facebook, Instagram and Google campaigns through AI. But they spend decent money. They spend around 30 lakhs for the ad campaigns. Cost per lead 300 rupees. It's okay. The conversion rate is good. So 30 lakhs and 30 months students fees adi. So which is peanuts. And the students will pay forever. Means the LKG to first 10th class daaka untundi. They will pay 10 years. So whatever fees they are paying, it's peanuts. But you should run effective campaigns. Effective campaigns run cheyapothe lead quality bogapothe conversions ane baga kavu. Should remember that point. And engagement. And you should try to engage your audience. And different things you can do. You can go for lives and all. You can post engaging content. Audience engage as a content post chesukovali. Don't do campaigns always. So biggest mistake all brands will do. Paddaka మీ product promote చేస్తూ ఉంటారు. Don't do all those things. And also you should be careful about ORM. There are a lot of negative reviews will come. And you should careful writing replies to them. So as a fresher, అదండి ఎంట్రీ లెవెల్లో ఉన్న క్యాండిడేట్ అంటే యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ దీస్ బ్రాండ్స్. సో మీకు మై సజెషన్ విల్ బి టు స్టార్ట్ బికమ్ ఏ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్. స్టార్ట్ ట్రైనింగ్, గెట్ ట్రైన్ విత్ ద ఎక్స్పర్ట్. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ ఆర్ దేర్. జస్ట్ యూ గో టు Google,
search for the Digital Marketing Training Institute and Hyderabad and all, you will get lot of names and all. So become expert on that, start experimenting. But don't experiment on the controversy topics. Be careful in social media. So it's not you are handling a brand, you're not handling your Facebook account or something. You don't become violent with anyone. So చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తే సోషల్ మీడియాలో యూ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా అండ్ యూ కెన్ షో రిజల్ట్స్ ఫర్ ద బ్రాండ్. సో సోషల్ మీడియాకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే, సోషల్ మీడియా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కస్టమర్స్ డీల్ సైన్ అప్ చేసే ముందు మీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ చెక్ చేస్తారు. షుడ్ బి కేర్ఫుల్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ యువర్ సోషల్ మీడియా. So if you have any doubts, feel free to ask me in comments. Thank you. See you on next video.